morning, sir. Okay. Now we continue our journey with the R. Okay. Have you done something yesterday? Some homework? Hmm? Otherwise, you will forget Yes, sir. because actually we are covering portions in such a very high speed. Okay. If it is in a classroom, I may take these topics for 5 hours. Okay. And the topics for 5 hours were covered in 1.5 hours yesterday. Okay, similarly, we will continue like that today because anyone can take classes for at least 100 hours. At least 100 hours about R basics. It is that much. But the topics, okay, it is the volume is that much. Okay. Now we will do something with our metrics. Yesterday we have done my mat 1, matrix C 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Okay. And this is a matrix we are getting. Okay. And if you want to find the transpose of that matrix, okay, you just take T brackets my mat 1. T brackets my mat 1. That's all. And if you want to see, you type B. You will get a transpose. Yeah. 1, 2, 3, 4. The first row is 1, 2, 3, 4. Here the first column is 1, 2, 3, 4. Second is 5, 6, 7, 8. Second column is 5, 6, 7, 8. Now, if you want to add these two matrices, okay, let us take a C is equal to my mat 1 plus B. That's all. My mat 1 is one matrix, B is another matrix. If you want to add these two matrices, you just type. Very similar to the numerical addition. Very similar to the numerical addition. Okay. Now you can see 1 plus 1 is 2, 2 plus 5 is 7, 3 plus 9 is 12, 4 plus 13 is 7, etc. Okay. Similarly, subtraction. My mat 1 minus B. If the matrices are not of same order, it will give an error message. That is, the dimensions are not matching like that, it will give an error message. That you know. Two matrices can be added only if they are of the same dimensions. But in vector addition, you should be very careful. It will not give you any error message, it will add and give a warning message. Okay, that is x is equal to C bracket 1, 2, 3 and y is equal to C bracket 4, 5, 6, 7, 8, 9 and it will add x plus y, that's a problem. It will not give any error message. It will give 1 plus 4, 2 plus 5, 3 plus 6, again 1 plus 7, 2 plus 8, 3 plus 9 and 1 plus 10. Okay, it will give that work without our permission. I will give a warning message. Okay, 1 plus 4, 5, 2 plus 5, 7, 3 plus 6, 9. Again 1 plus 7, 8, 1 plus 8, 9. And 2 plus 8, 10, 3 plus 9, 12. Again 1 plus 10, 11. And it is giving a warning message. Okay. In x plus y, longer object's length is not a multiple of shorter object length, like that it will give. That you have to understand. What is the meaning of that warning? That is, the matrices are not of the same dimension. Okay, matrices are not of the same dimension. Okay, that is a message you are going to get. Now, suppose my mat 1, etc. It is long. Therefore, I am taking A is equal to
my mat 1. A is equal to my mat 1. Okay. We know how to add two matrices, A plus B, A minus B, etc. Now you take A into B. A into B. Okay. Let us take 3 A, B and A into B. Object A, oh, I have to run that also. I have to run that also. Yeah, A is here, B is here, A into B is here. What is happening? You see, 1 into 1, 1, 2 into 5, 10, 3 into 9, 27, 4 into 13, 52. This is not a matrix multiplication. This is not a matrix multiplication. That is, the one element of the product is the cross product of the first row and first column. 1, 2 element is cross product of the first row of the first matrix and the second column of the second matrix, like that. That is matrix multiplication. But you may need this also. Suppose these are the number of items you are buying. These are the prices for the items. Then what is the amount you have to pay? 1 into 1, 1, 2 into 5, 10, 3 into 9, 27, 4 into 13, 52, like that. For matrix multiplication, A percentage star percentage B. Percentage star percentage B. That is the operator you have to use. A percentage star percentage B. Now one of you can do little arithmetic. That is, this is the first row. 1, 2, 3, 4 is the first row, and 1, 2, 3, 4 is the second first column. The 1 into 1, 1, 2 into 2, 4, 1 plus 4 is 5, 3 into 3, 9, 5 plus 9 is 14, 4 into 4, 16, 14 plus 16, 30. 1 into 5, 5, 2 into 6, 12, 17, 3 into 7, 21, 38, 4 into 8, 32, 38 plus 32, 70. Therefore, to get the product of two matrices, the operator is percentage A percentage. Percentage star percentage. Okay? Suppose you want to find the determinant of A, DET. DETA. That will give you determinant of A. That will give you determinant of A. Okay? That is 4.7331, etc. E raised to minus 30. Very small number, very negligibly small number. Okay? Now let us take a 3 by 3 matrix. A is equal to matrix C bracket 6, 3, 8, 2, 9, 5, 3, how many elements? 3 plus 4, 7, 6, 8. What is the next parameter we have to give? N rows. N row is equal to 3, by row is equal to true. By row, don't worry about these things. An old man like me can remember all these things, means you can also remember. If nobody can remember this, you should remember. That is an advantage for you, no? Therefore, 638, 295, 368. Okay? Then what is determinant A? Determinant A is 129. Therefore, determinant A is not equal to 0 means inverse exists. What is inverse? B is equal to solve A. To find inverse, the function is solve. Solve is the name of the function which can calculate the inverse of a matrix. Solve A. Solve A. Therefore, this is the inverse of A. This is the inverse of A. We have to check whether this is inverse or not. What is the technique? A into A inverse is I. Therefore, A percentage star percentage B. We should get I. We should get I. Otherwise, something is wrong somewhere. Here you can see 1, 2.2, etc. E raised to minus 16, etc. is coming. That is a very small number. How to avoid that one? Round.
round. Please excuse me. Hello. Okay. A percentage star percentage B, okay, comma 3 decimal places. 3 decimal places. Yeah, 100. Hello. Listen. The class is not begin. Google Meet. ഞാൻ അയച്ചുതരാം. ഷാഹിൻ സാർ, സാർ പറയൂ. ഗിരീഷ് സാറിന് ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതന്നെ. ഞാൻ ബിനീഷ്, പിന്നെ ഞാൻ ലിങ്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു, മെയിലിൽ ഷെയർ ചെയ്തു. എന്റെ മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ. ഓക്കെ. ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തില്ല, അപ്പൊ കുറെ നേരം വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി. ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ലിങ്ക് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത് വാട്സപ്പ് എന്നല്ലേ? അതെ സർ. ഗിരീഷ് ബാബു, ഓക്കെ, ഞാൻ അയച്ചു. ഞാൻ ആദ്യം ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കി, ഇങ്ങനെ തുടർച്ച വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്കെന്താ സംശയം തോന്നി. ഓക്കെ, now it is round A percentage star percentage B comma 3. Therefore it is B is in. You do the other one also, you will get same thing. B percentage A. This also could be I. Now another important rule is eigenvalues and eigenvectors. Someone has raised an hand. Some question. Yeah, let me check. Aisha Mohsina, did you ask some question? No, sir, that's please ask me. No problem. So that's done by mistake, sir. No problem. Don't worry. Okay. Now, eigen A. In physics, in statistics, I don't know about other subjects. Okay, you are getting a bonus. It is giving eigenvalues as well as eigenvectors. Eigenvalues, you know what is eigenvalue? It is a solution of the determinant equation, determinant A minus lambda I is equal to 0. Determinant A minus lambda I is equal to 0. And eigenvector, solution of A lambda is equal to lambda x. Ax is equal to lambda x. Ax is equal to lambda x. Okay. Therefore, that is an important. Sir, the screen. Yeah, just a minute. I am opening board also for you. Okay. Therefore, can you see the board? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. Therefore, if
no health problems are there, I think online classes are better. Each one will feel that the teacher is talking to him or her, okay? Because in a classroom, the students may feel that, the backbenchers may feel that we are not able to see the board, we are not able to hear, okay? So here everyone can hear. And another advantage, if facilities are there, we can talk to thousands of participants. Okay. Therefore, determinant a minus lambda I is equal to 0. The solution of this are eigenvalues, and Ax is equal to lambda x. In physics, especially in energy type of problems, in spectral decomposition, etc., eigenvalues and eigenvectors play a very important role. Okay, therefore, let us, so many files are there, I don't know. Okay, now let us take a system of simultaneous equation. Let us take the solution like this first. Therefore, suppose x is equal to 2, y is equal to 3, z is equal to minus 1. Then what will be 4x minus 3y plus 5z? 4x is 8 minus 3y plus 5z, that is minus 14 plus 6 plus 8, okay, and 5x plus 3y minus 6z, that is 5x is 10, 3y is 9, minus 6z is 6, therefore it is 25, and x plus y minus z is 2 plus 3, 5, 5 plus 1, 6. Therefore, some of you please help me. What is the matrix? 4 minus 3, 5, 5, 3 minus 6, 1, 1 minus 1. And what is B? B is minus 6, 25, 6. Please remember these things and tell me, one of you can tell me. 4 minus 3, 5, etc. Okay, what is the matrix? Please tell me. 4 minus 4 minus 3, 5. Minus 2. No, it is not minus 2, I think. 5. Okay. 5, 3 minus 6. 5, 3 minus 6. 5, 3 minus 6. 1, 1 minus 1. 1, 1 minus 1. Okay. Therefore, this is our matrix A. Okay. And what is our matrix B? Matrix B, not vector B. Vector B is minus 6, 25, 6. Minus 6, 25, 6. C brackets. Minus 6, 25, 6. And minus 6, 25, 6. Okay. Solve A comma B. Our life is very simple, no? Solve A comma B will give you the solution of that simultaneous linear equations. Just a minute. Okay, he is going. Yeah, 2, 3 minus 1. Okay, we started from that point, no? X is equal to 2, y is equal to 3, z is equal to
minus 1. 2, 3, minus 1. Okay. If we get time, I will take one session for solution of nonlinear equations also. But I may not concentrate on that much because Professor Govindaraj is taking a solution of nonlinear equations. Okay. Well, this is about matrices. Okay. We have seen how to find the transpose, how to add matrices, how to find the difference of matrices, how to find the term by term product, how to find the matrix product, how to find the inverse of the matrix, solve A, how to find a solution of a system of linear equations, and how to find eigenvalues and eigenvectors. These are the important parameters with respect to, or important operations with respect to matrices. Okay. And for statistics people, I don't know whether some statistics students are there. Generalized inverse is also there. Okay, that is available in library mass. I will come to that. Now, R is very, very rich. R is very, very rich with his built-in functions. Actually, you know, eigen is a built-in function. Okay, you have studied computer programming. Therefore, when you type eigen A, what is happening? A is sent to the function eigen, and eigenvalues and eigenvectors are coming to this place. All those things are happening in fraction of seconds. This eigen is a built-in function, round is a built-in function, solve is a built-in function, t is a built-in function, det is a built-in function. All those things are built-in functions. Okay, while I was a student for MSc program, we have to study Fortran programming. Oh, even now, I don't know how I was managing to write a program to find the inverse of a matrix. In Fortran, you know, at least it will take 1 week, minimum 1 week. Okay, those who have studied C or C++, etc., you may try to find the determinant of a matrix and the value of matrix using Fortran or etc. It is a tedious work. It's a tedious work. Now, our life is very comfortable. We can learn more things in a little time. Okay. Now, I shall explain so many things using a vector. Okay. Again, one more thing I have to explain first. So many things are coming to my mind. Okay. In some case, the data may be in some order. For example, register numbers. Register numbers may be between 1001 and 1020. You need not type 1001, 1002, 1003, etc. You just write x is equal to 1001 to 1001 to 1010. 1010. Okay. When you type x, it will accept all the values from 1001 to 1010. Okay. It need not be any order. It can be like this also, 1 to 10. No problem. Employees ID, okay, students ID, all those things are coming in orders. Okay, and if you want to see him, you have to call him. You have to call him. It need not be positive integers. It can be negative integers also. X is equal to minus 5 to 8. X is equal to minus 5 to 8. X is equal to minus 5 to 8. What are you expecting? Minus 5, minus 4, minus 3, etc. It will accept. Okay, that is, I told you once, that is, in any data analysis problem, data entry is the most difficult thing and the thing which we have to do very carefully. Garbage in is equivalent to garbage out. Okay, if the data is not correct, then result will be also very, very, very wrong. Okay, and it need not be integers, consecutive integers. Okay, x is equal to sequence. X is equal to sequence 0 to 1 at an increment of 0.1. 0 to 1 at an increment of 0.1. Okay, starting value 1, starting value 0, ending value 1. Okay, at an increment of 0.1 means what? It is an arithmetic progression.
What are we expecting? 0, 0.1, 0.2, 0.3, etc. up to 1. Okay, and it can be any order. X is equal to sequence 2 is equal to 1, comma, from is equal to 0, by is equal to 0.1. This is also acceptable. It need not be from 2, it can be 2 from also. He is very generous, but I suggest you that it is better to have a discipline in programming. Okay, a disciplined life is a better life, no? Therefore, it is better you learn in the correct way, from, to, by. Okay, and you can decide the number of elements. For example, X is equal to sequence 0 to 1, length or LEN, let me check. Length is equal to 50. I think it is LEN only. We are lucky that it doesn't have a stick with him. Yeah, it is working. So it is creating 15 elements between 0 and 1. It is creating 15 elements. All are at equal distance. Okay, all are at equal distance. Starting from 0, ending with 1. You may need it. You may need it sometimes to do some numerical work, etc. Suppose some values are repeating. Okay, if you look at the age of SLC students, most of them are of age 15. Therefore, you need not write 15, 15, 15, 15, etc. Suppose there are 10 15s, you write repeat, REP, repeat. What is to be repeated? 15 is to be repeated. How many times to be repeated? 12 times to be repeated. X is equal to, repeat is a built-in function. Built-in function. That is, it will repeat. It will repeat 15, 12 times. 15, 15, 15, 15, etc. You see, it makes our data entry work very simple. Okay, suppose 15 is repeating 12 times, 16 is repeating 8 times. You can do like that. Repeat C brackets. C bracket 15, 12, comma, C bracket C bracket repeat 15, 10, comma, repeat 16, 8. Yeah, 15 you can see 10 times, 16 you can see 8 times. It is better, no? Otherwise you have to count and you may make so many mistakes. We have to count every time 1, 15, 2, 15, 3, 15, etc. Okay, you can do this for string characters also. Repeat. Do 6 times. Comma. Repeat. Physics. Eight times. Okay. Suppose in some case, officer, manager, etc. You need not type that much time, that many times. Okay, you can avoid repeating these things. If we type more, we may make more mistakes. Yeah, Raju, etc. Physics, etc. Okay, therefore you have studied now 2 functions: sequence functions, repeat function. Okay. Now I am going for built-in functions. X is equal to, I am taking C bracket 5, 4, 8, 9, 7, 6,
21, 4, 5, 8. Okay. Length will give you number of elements in that vector. Length will give you number of elements in that vector. Okay, 10 elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sum will give you sum of the elements. You just recall the C plus, etc. First you have to put sum is equal to 0, then for I is equal to 1t and sum is equal to sum plus I next I. Okay, sum x will give you. Max, yesterday we have seen this. Max will give you maximum of the elements in X. 21. 21 is the maximum. Yesterday I have discussed one more point. Which one is maximum? That also we have seen yesterday. Therefore, I am not going to do that one. Min X. Min X will give you minimum. Min X will give you minimum. Minimum is 4. Okay. Then cum sum. Cum sum. What is cum sum? Cumulative sum. You may need it sometimes, no? Suppose a salesman wants to know what was the sale for the first day, what was the sale for the first 2 days, what was the sale for the first 3 days, what was the sale for the entire month. He wants to find cum sum. Yeah. 5 plus 4, 9, 9 plus 8, 17, 17 plus 9, 26, 26 plus 6, 26 plus 7, 33, etc. Cum sum. Defects. You need it for Newton's forward interpolation formula, backward interpolation formula, etc. We have to create a difference table. Okay, second value minus first value is the first difference. 4 minus 5 is minus 1, 8 minus 4 is 4, 9 minus 8 is 1, 7 minus 9 is minus 2, etc. Diff of defects is the second difference. Diff of defects. Diff of defects. Okay, that is, it will find the first difference of the first difference. That means second difference of the original. Could not find. Oh, spelling mistake. You are not helping me. Yeah, we Oh, double diff of defects. Yeah. 4 minus 1 is 5. 1 minus 4 is minus 3, etc. Okay. Therefore, this is also a built-in function. Ceiling on desserts is very good for a good life, no? 10.56. The ceiling 10.6. What are you expecting? Ceiling and floor. Floor is below. Ceiling is up. Okay, wonderful coining of terms, no? Ceiling of 10.6 is 11. The next integer greater than 10.6. Next integer greater than 10.6. Sometimes you may need it, no? Okay, if the price is 10 rupees 60 paise, we have to pay 11 rupees. If it is 10 rupees 40 paise, we need to pay only 10 rupees. Floor 10.6. 10.6. Okay, floor 10.6. Yeah, the integer just below that. The integer just below that. Okay, all the trigonometric functions are available. But remember that the argument should be in radians, not in degree. Argument should be in radians. Okay, for example, our pi is an important person in mathematics. It is an irrational number. Okay, wonderful number. The ratio between circumference and the diameter, 2 pi r by 2 r, that is pi, Mr. Pi, 3.14. Pi will give you that one. Okay, therefore, sine pi by 2, you should get 1. Sine pi by 2, you should get 1. Here you remember that the argument should be in radians. Okay, sine 0, you should get 0.
Sine 0, 0. Sine 30 half. Okay. Sine 30, how you write? Pi by 6. Pi by 6. Pi by 6. 0.5. Similarly, for cos it is cos. For tan it is tan. For sine inverse it is a sine. For cos inverse it is a cos. For tan inverse it is a tan. Okay, I am not going to explain all those things because so many things are there to explain today. I have come with a big plan for today. E raised to something, exp. Exp 1 is 2 point something, 2.7 something, etc. You should get. Okay. E raised to 2, you just type 2, that's all. Or 2.5, why you write 2? It can be 2.5 also. Why it is 2.5? It can be minus 2.5 also. Negative or positive or something like that, no problem. It can be 0 also. E raised to 0, you should get 1. You should get 1. Okay. And log, natural logarithm. That is log to the base e. Log to the base e. 0.69, 31, 472, etc. If you want logarithm to the base 10, log 10. Log 100 to the base 10 is 2. You should get 2. Otherwise it is wrong. Yeah. 100.56, you should get 2 point something. 2 point something. 2.002, etc. Okay. 0.56, you should get a negative number. You should get a negative number. Okay. That about log. Okay. Sine, cos, absolute value, ABS. Absolute value of minus 10 is you should get 10. You should get 10. You should get 10. Okay. And what are the other functions? Actually, so many functions are there. So many functions are there. Okay. And all these things, it is all those things are useful sometime. Okay. And range. Range is maximum value minus minimum value. Range of x. Range of x. It is a statistical measure of variance of 21 4. It gives minimum value and maximum value. Okay. To find the average, mean x. Mean x. To find the median x. Okay. Mean x is the average. Median x is the median. What is median? You know what is median. You can see in roads, medians are there. That divides the road into two. One side 50%, other side 50%. Okay. Median is actually what is mean x? Sum x by length x. You can do like that also, no problem. Sum of the observations divided by number of observations. You should get 7.7, no problem. Whether you use mean, okay, there are so many ways to do a problem that you know.
Okay, mode you cannot find directly. First you have to tabulate and you take the which function. Okay, I will do that with a proper example later. Okay, and then variance. I will explain variance later. Standard deviation, square root of variance is b. Variance is a measure of a variation. Standard deviation is square root of variance. Okay, and sort. If you want to sort the values, you may need it sometime. Suppose you want to find the first rank holder, second holder, etc. Sort 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 21. These are the values. These are the values x, x and sort x. X is this 5, 4, 8, 9, 7, 6, etc. And it is arranging in the increasing order of magnitude. Suppose you want decreasing order, you have to specify that one. Decreasing is equal to true. My dear R, you order the values of x in decreasing order. True and false are logical constants. Logical constants. Yeah. Then maximum will come first. Maximum will come first. Okay. And which function I have explained yesterday. Suppose you want to know this is our x. This is our x. This is our x. And 7 is there. One value is 7. You want to know which x equal to 7. Which x equal to 7 means what is the index? What is the position of 7 in the vector x? That's the meaning. What is the position of 7? What is the position of 7 in the vector x? You please see 5 is in the first position. Where is our x? Our x is here. 5 is in the first position. 4 is in the second position. 8 is in the third position. 9 is in the fourth position. And 7 is in the fifth position. Okay. Similarly, you can do which x is equal to maximum x, which x is equal to minimum x. Okay. All those things. All those games you can play. Okay. Another specialty of R is he can handle, he or she, please excuse me if I made some gender difference. Okay. R can handle complex numbers also. Suppose x is equal to 5 plus 7i. It is very rare in packages. And y is equal to 3 plus or 3 minus 2i. 2i. X plus y, it will handle. What will we get? 5 plus 3, 8. 8 minus 4i we should get. Yeah, 8 plus 4i. It will do x minus y also, no problem. If he can add, he can subtract also. Okay, that is 5 minus 3 is 2, 7 minus 3 is 10. Multiplication also possible. Okay, you know how to multiply two complex numbers, etc. Okay, what is real part of x? Capital R small e. Capital R small e. Imaginary part, capital I small m. Imaginary part is 7. Real part is 5. Real part is 5. Imaginary part is 7. Okay. Okay.
Now, we will see something about graphs. Okay, you take a data iris, Actually, we have seen it's a wonderful data. Wonderful data. Using this single data set, you can see almost all PG level statistical tools. Regression, correlation, factor analysis, principal common, what all things you want to do, you can do using this single data set. Okay, it is always advisable to attach first. Attachment is not good, but attaching data is a must. Okay, attach iris. Okay, now plot. To get a scatter plot is the function. Plot. Okay, let us take a sepal length on x-axis. Sometimes he may give an error message. Sometimes he may not give an error message because sometimes we have to give $sign. Let me check. Yeah, this is to get scatter plots. Just a plot. Just a plot. What do you want in the x-axis? You give first. Sepal length. What do you want in y-axis? You give second. This is the basic thing you got. Now you can make beautification. What is a beautification? Main heading. For every table and diagram, etc., heading is a must. Heading is a must. What is heading you are going to give? That is sepal. You can give anything there. Sepal length versus sepal width, or sepal width versus water maybe. Don't worry about that. Don't worry about that. Yeah, that heading is coming here. That heading is coming here. Okay. Suppose you are not happy with this this type of format. You can change the format. You can change the format. What is that? PCH. PCH is you try 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. You try, and you can get different types. You can see inverted triangle. Remember that all these things are beautification purpose only. It will not help you to analyze the data. Okay, and PCH7 you will get something else. I don't remember actually what are going to get. You try. I think up to 25 you can go. I don't know whether now it is increased. It is the effect of PCH7, PCH8. You will get some other thing. You will get some other thing. Yeah. Okay. Suppose you are not happy with this color. More than 600 colors are available in R. COL is nowadays gold is very expensive. We cannot buy it and see the color. Let us see that color in the graph. Okay. You can change the color. Yeah. Gold is not that much good now. If you want red, you type red. You type red. Red. If you want to know the collection of colors, COLORS, I think, you can see. You can see no error. Yeah. 656
657 colors are available. I don't know what are the colors. Gray itself different is density. Gray 1, gray 2, gray 3, gray 7, gray 8, gray 9. Okay, the darkness will be different. Okay, and the green one, etc. So many things are there. All these dark golden red road. I don't know what is that. If you want, you can try dark golden road 2. Okay, dark golden road 2. When to get time, you can play games like this. Dark golden road 2. He is that man. He is that man. Okay, and remember, it is just to make our presentation beautiful. That's all. It has nothing to do with the data analysis. Okay, and you can change the colors. Okay, you can change the another one I will take sepal length, plot sepal length, comma, petal length. No, let me take another one. Another data. X is equal to, I don't want to waste our time. X is 1 to 10, 1 to 10, and Y is equal to 2x plus 3. 2x plus 3. Okay, 2x plus 3. It's a linear function, no? Linear function. You will get a straight line. Plot x comma y. Plot x comma y. You will get a scatter plot. You will get a scatter plot. Warning message. What is warning message? What is warning message? In XY coordinates, it has given x is equal to 1 to 10, y is equal to 2x plus 3, plot x comma y in xy coordinates, etc. Okay. I have to select all. I just selected plot xy. Okay. So we are getting a straight line. Okay. Suppose you want to get a line through these points. You have to specify the type. Type is equal to line. Type is equal to line. Now x and y are there, therefore no problem. Therefore you can see a line through these points. Suppose you want to see the points also. Type is equal to O. Type is equal to O. If you just type plot xy, you will get a scatter plot. If the type is L, you will get a line over the points. Okay. Now this one. This one. And if you want to make the changes, PCH is equal to 15. PCH is equal to 15. Instead of that small circles, you will get some other things. Yeah. Some diamonds or square shape, something like that. If you are not happy with that, you change to 60. You will get something else, I don't know. Yeah. If it is 21, it will be something else. Something else. All those things are available in that manual. All those things are available in this manual. Manual and introduction to R. Yesterday we have seen an introduction to R, symbol manipulations, numbers, objects, their modes, ordered unknown arrays and matrices, list and data frame, reading, probability, grouping, loops, writing your own functions, statistical model, graphical procedures, 63. If you go to page number 63, you can see all those things. All those things are there.
It is 31 only. Yeah, 63. Graphic parameters list. Yeah, PCH plus PCH4, LTY, LWD, okay, all those things are there, okay, and we will discuss something, and I will give you the technique to refer these things, that's all, okay, and if you want to change the thickness of the line, LTY is equal to 2 means what? It will be more thick. Line type. LTY is line type. Oh, sorry. It is different. It is different. Okay. LTY is equal to 3. Another pattern. That's all. Another pattern. LTY is equal to 4. Yeah. Different patterns. Okay. And okay. Okay. If you want to increase LWD, line width is equal to 2 means this thin line will become little bit thicker one. LWD 4 means it will be ugly one. Okay, don't do such things. Okay, and LW1 is little bit thin one. Yeah, like that. Therefore, these are the parameters. LWD for the width of the line. LTY is the type of the line. PCH is the character, point character. Okay, and type L means line. Type O means points on the line. Okay, simply plot means simply scatter plots. Okay, those points are not connected. Those points are not connected. Okay, another important type of diagram is histogram. Histogram. What is histogram? The stats. Please. Sir, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ഗ്രാഫിലേക്ക്? ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. സർ, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഡാറ്റ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഗ്രാഫിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക? ഗ്രാഫിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ, ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാവോ? ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. എനിക്ക് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, മൈക്കിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യു പ്ലീസ് ടൈപ്പ്. സർ, നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ എക്സലിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ഇല്ലേ സർ? അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ ക്ലാസ് കാണിച്ചു തന്നു. എക്സൽ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ. റീഡ് ഡോട്ട് ടേബിൾ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരണോ? കാണിച്ചു തരാം. ഏതിലാ വേണ്ടത്? എക്സലിൽ വേണോ വേർഡിൽ വേണോ? എക്സല്. ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സൽ നമ്മുടെ എക്സൽ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് കുറെ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സിക്യൂഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാൻ വിഷമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 100 കുട്ടികളുണ്ട്. ആ 100 കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരേ ഒറ്റയടിക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എൻട്രി ചെയ്തോളുക. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എൻട്രി ചെയ്തോളുക. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഡാറ്റയും എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അനാലിസിസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആറിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്ത് എക്സാമ്പിളാണ് വേണ്ടത്? എംപ്ലോയി നെയിം. ഓക്കെ, ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്ത കുഴപ്പമാണ്, അതുകൊണ്ട് അണ്ടർസ്കോർ കൊടുത്തോളൂ. എംപ്ലോയി നെയിം, ബേസിക്
and DA. Okay, employee name, GGG, basic 45,000, 45,000, and DA is 5,000. Okay, and the employee name is PPT, basic is 50,000, and DA is 7,000. Okay, and XXX, 78,000, 78,000, and DA is 10,000. അത്രയും മതി. ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ വേണ്ടത് നമുക്ക്. ഇയാൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്യാം. CSV ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം, TXT ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിന് പല രീതി ചെയ്യാം. ഏറ്റവും നല്ലത് TXT ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഓക്കെ, ഞാൻ തൽക്കാലം അയാളെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? ഐ എം സേവിങ് ആസ് ടെക്സ്റ്റ് ടാബ് ഡിലിമിറ്റഡ് ഫോം. ടെക്സ്റ്റ് ടാബ് ഡിലിമിറ്റഡ് ഫോം. CSV ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും. ടെക്സ്റ്റ് ടാബ് ഡിലിമിറ്റഡ് ഫോം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇന്നാണ് August 18. ഓക്കെ, ഫിനിഷ്ഡ്. അപ്പൊ ഫയൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുണ്ട് ആ ഫയൽ. ഇപ്പം August 18 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇയാളെ എനിക്ക് ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം ഈ ഫയല് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം. ഏതെങ്കിലും ഫോൾഡറിൽ ഉണ്ടാകാം, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എന്താണ് പറയുക C ഡ്രൈവ് അതുപോലത്തെ ഡ്രൈവിൽ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻ ഡ്രൈവിൽ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാണാപ്പാടൊന്നും പഠിക്കണ്ട. പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോവുക, ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഈ പേര് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം. August_18 A ക്യാപിറ്റലാന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സമ്മതിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. കാണുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് my EX2 ഇന്നലെ EX1 ചെയ്തു. നമ്മള് റീഡ് ഡോട്ട് ടേബിൾ ആണ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആള്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുക്കറി ഷോക്കാർ പറയുന്ന മാതിരി ആ അരിഞ്ഞു വെച്ചതൊക്കെ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അഡ്രസ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ സ്ലാഷ് മുഴുവൻ ഡബിൾ സ്ലാഷ് ആക്കണം. സിംഗിൾ സ്ലാഷ് മുഴുവൻ ഡബിൾ സ്ലാഷ് ആക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി? വീട്ടുപേര്, അഡ്രസ്സ്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല, അതെല്ലാം കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? August 18 എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര്. ആളുടെ പേര് എഴുതണം. ഓക്കെ, അതിന്റെ കൂടെ മിസ്റ്റർ ആണോ, മിസ്സിസ് ആണോ, ഡോക്ടർ ആണോ, പ്രൊഫസർ ആണോ എന്നൊക്കെ എഴുതണം. ഓക്കെ, CSV ഫയലാണോ, TXT ഫയലാണോ, Excel ഫയലാണോ, XLX ഫയലാണോ എന്നൊക്കെ എഴുതണം. എന്നിട്ട് അതിന് ഹെഡിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഡാറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കും. ഒന്നാമത്തെ റോ മുതൽ ഡാറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കും. ഇതിൽ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം. അതിന്റെ ആ ഡാറ്റ കാണണമെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് വിളിക്കണം. അപ്പോഴേ അയാൾ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇത്രയും റൺ ചെയ്താൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. എല്ലാം കിട്ടി. യെസ്, അവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത എംപ്ലോയി നെയിം ഇവിടെ വന്നു, ബേസിക് വന്നു, DA വന്നു. ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും. നമുക്ക് 10-15 ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ വേഡിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരും, SPSS നിന്ന് കാണിച്ചു തരും, നോട്ട് പാഡിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരും. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നൗ? ക്ലിയർ സർ. സർ ഇതിന് നമ്മളെങ്ങനെ ഗ്രാഫായിട്ട് വരയ്ക്കുക? ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചേ. ഇതിന് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? അന്നേരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അതിലേക്ക് വരിക? ഒരു വർഷം ഇടണോ? attach my EX2 attach. ആദ്യം അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. കാര്യം ആ ഡാറ്റ അത് നല്ലതാണ്. അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിൽ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ATTACH ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും. അറ്റാച്ച് EX2 അല്ല, അറ്റാച്ച് my EX2.
hurry will make you worry. Okay. Attach my ex2. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ബേസിക്കും ഡി ഐ ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ബേസിക്കും ഡി ഐ ആണ് വേരിയബിൾ അല്ലേ? അപ്പൊ ഫ്ലോട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ബേസിക് കോമ ഡി ഐ അത്രയല്ലേ വേണ്ടു. എക്സ് വൈ എപ്പോഴും വേണമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞ്? വി ഹാവ് ടു യൂസ് അവർ നെയിം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇതാ വന്നു ബേസിക് ഡി ഐ വന്നു. So what is the purpose of attach actually? If it's working without that? That is sometimes it may create some problem and give you. Suppose I have opened the 8 files, data files. Yes or no? Suppose I have opened 8 files and in more than one file, in more files, the same variable names are there. Is the situation clear or not? Yes, sir. അപ്പൊ ഞാൻ മലയാളിയാണോ? മലയാളിയാണോ? അതെ. അപ്പൊ ഞാൻ പ്ലോട്ട് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഫയലിൽ എക്സും വൈ എടുക്കണോ, രണ്ടാമത്തെ ഫയലിൽ എക്സും വൈ എടുക്കണോ, ഏഴാമത്തെ ഫയലിൽ എക്സും വൈ എടുക്കണോ എന്ന് ഡൗട്ട് വരില്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാ ഈ 4 ഫയലിൽ എക്സും വൈ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പ്ലോട്ട് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് സാറേ ഞാൻ ഏത് ഫയലിൽ എക്സും വൈ എടുക്കണ്ടേ ചോദിക്കില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡിസ്റ്റിങ് നെയിം ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഈ അറ്റാച്ചിന്റെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഫയൽസ് ഡീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അയാള് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും. ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അയാള്. അപ്പൊ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടം, അയാൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു, അയാൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കുഴപ്പം കണ്ടാൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തോളൂ, അതേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഫയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയൽസ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒരാളുടെ പറയുന്നത് നല്ലതല്ലേ? ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് അത് എടുത്തോണ്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കൂ ഏതാന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ആ ബുക്ക് എടുത്തോണ്ട് ഇന്ന ബുക്ക് എടുത്തോണ്ടിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല. ലൈബ്രറി പോയിട്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇന്ന ഓതറിന്റെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയമില്ല. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുക. കാര്യം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഒരുപാട് ബുക്കുണ്ട്. സാർ ഏത് ഓതറിന്റെ വേണ്ടേന്ന് ചോദിക്കും. കറക്റ്റ്? അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും കാര്യം. അപ്പോൾ ഒരു അറ്റാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റി ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം, നമ്മൾ 10-15 ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണും, ചിലപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. എല്ലായിടത്തും വരിക അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോ ഫയലിനും ഓരോന്ന് കൊടുക്കണ്ടോ? അയ്യോ, അതെന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്. മോളുടെ കുട്ടിക്ക് മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടാം. നമ്മൾ ശരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് 18 മാത്രല്ലേ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ? അത് അവിടെ കൊടുത്ത പേര്. ഇത് ഓഗസ്റ്റ് 18 ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത പേര്. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് മൈ എക്സ്റ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ കൊടുത്തത് വേണം താഴെ കോൾ ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ, അങ്ങനെയല്ലേ സർ? ഇപ്പൊ 6 വന്നപ്പോ അയാൾ സ്കൂളിൽ ചേർത്തപ്പോ അയാളുടെ പേര് ഇതാണ്. വീട്ടിൽ പിങ്കി എന്നാ പേര്. സ്കൂളിൽ ചേർത്തപ്പോ വേറൊരു പേരാണ്. അപ്പൊ സ്കൂളിൽ അറ്റൻഡൻസ് ബുക്കിൽ മൈ എക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേരല്ല. ഇത് എന്തു ആക്കാം. പക്ഷെ എന്താ സുഖം ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് ഞാൻ മൈ എക്സാമ്പിൾ 2 എടുക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്നലെ മൈ എക്സാമ്പിൾ 1 ചെയ്തു, ഇന്ന് മൈ എക്സാമ്പിൾ 2 ചെയ്തു. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം. ആരോ വിളിച്ചു എന്നെ, പറയൂ എന്താണ് സാർ? നമ്മുടെ ടേബിളിനകത്ത് ഒരു ഹെഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക? ഒന്നും വേണ്ട. ഹെഡർ വേണ്ട. എവിടെ ഡാറ്റ? എവിടെ ഹെഡർ ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. കാര്യം ഇതൊക്കെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഹെഡർ വരുമ്പം ഇത് സ്ട്രിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലേ. അപ്പൊ സ്ട്രിങ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഒറ്റ സ്ട്രിങ് ആയി കളയാള് ലോവസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകും. അതില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. സോറി, അതില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം? ഫയൽ സേവ് ആസ് ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് പേരിൽ സേവ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഫയൽ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഓഗസ്റ്റ് 18 2 എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു.
August 18 എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അതിന് ഞാൻ 6 പോയി. 6 പോയിട്ട് August 18 അവിടെ ഹെഡർ ഒന്നുമില്ല. My EX3 ആക്കി അവനെ. അപ്പൊ അതിന് തോന്നിയ ഒരു പേര് അത് കൊടുക്കും. അതാ പ്രശ്നമുള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. അതിന് തോന്നിയൊരു പേര് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കൊടുക്കുന്ന പേര്. V1, V2, V3 വരും. വേരിയബിൾ 1, വേരിയബിൾ 2, വേരിയബിൾ 3 എന്ന് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അത് കൊടുത്തു കളഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത പേര് വന്നു, എംപ്ലോയി നെയിം ബേസിക് ഡി എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്ത പേര് വന്നു. ഇത് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കാത്ത കാരണം അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് അതങ്ങ് വിളിച്ചു. നോ പ്രോബ്ലം. ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് അല്ല, എപ്പോഴും ഈ V1, V2, V3 എന്നുള്ള നെയിമിംഗ് ആണോ കൊടുക്കുക? അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് V1, V2, V3 എടുക്കാം. 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ V1, V2, V3, V4 എടുക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ അത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചുതരാം. ഇവിടെ വേറെ ഒരു HRA ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. 500, 700, 1000 HRA ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ V1, V2, V3, V4 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. V1, V2, V3, save as. ഇപ്പൊ പേര് നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്യണം. ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം. കണ്ടോ, V1, V2, V3, V4 വന്നു. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അതാ പേര് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പേര് മാറ്റാം. അവിടെ തന്നെ പേര് മാറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചു. എന്താ പേര്? All names of what? Of MyX3. MyX3യുടെ കോളം നെയിംസ് നിങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണം. എങ്ങനെ മാറ്റിത്തരണം എന്ന് പറയണം. C ബ്രാക്കറ്റ് സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് EMP നെയിം കോമ ബേസിക് കോമ BA കോമ HRA തീർന്നു. ഇനിയിപ്പോ EX3 കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഈ ഉള്ള പുതിയ പേരോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും അയാൾ വരിക. അത് രണ്ടും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു, റൺ ചെയ്തു. യെസ്, എംപ്ലോയി നെയിം ബേസിക് DHRA. പേര് മാറ്റി. Is it clear? Yes, sir. Hello? Yes. Okay. Any other doubts? Yes, sir. ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ R ചെയ്യുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. നമുക്ക് കുറേ ഡാറ്റയുണ്ട്. 10-15 ലാബറട്ടറി എക്സ്പെരിമെന്റ്സിലെ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് R എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് വട്ടല്ലേ. അത് നമ്മൾ എക്സലിൽ സേവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവൻ എടുത്തു, ചെയ്തു, ചെക്ക് ചെയ്തു, വെരിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ തിസിസ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമയത്ത് ഈ ഡാറ്റ കൂടെ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is not the professional way of doing things. Correct? Hello? Sir. Yes, sir. Clear. Okay. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഞാനിവിടെ എക്സലിൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് സം ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ യുവർ വർക്ക് മൈറ്റ് ബി ലോസ്റ്റ് ഇഫ് ഒരു എസ് അടിച്ചു വിട്ടോളൂ. അത് പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ? ആ ടെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നു. ഈ എക്സൽ പല വേർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് 7ന്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം, MS ഓഫീസ് 7ന്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം വരും, 10ന്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം വരും. ഇപ്പൊ 14 16 18 എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യം അവര് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവര് എന്താ പറയാ ഓരോരോ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഓൾഡ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർ പറയും ചില ഫീച്ചേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയും. കുഴപ്പമില്ല, പഴയ ഫീച്ചേഴ്സ് മതി, തീർന്നു. എന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക്.
It will work. It will work. Save as this PC, desktop. നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അത് പറയാം. ഇത് എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പറയാം. പഴയ വെർഷനാണ് പറയുന്നത്. ചില വെർഷൻസ് ചില ഫീച്ചേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ അല്ല, നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ചെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക. ആയിക്കോട്ടെ. It will not create a problem. Is it clear or not? Okay. Yes, sir. Okay. ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഗ്രാഫാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. നമുക്ക് ഡാറ്റയെ പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചാടി അനാലിസിസിന് പോകരുത്. ആ ഡാറ്റയെ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ക്ലാസ് എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം മാർക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. 0ക്കും 10നും ഇടയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയ 4 പേരുണ്ട്. 10നും 20നും ഇടയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയ 8 പേരുണ്ട്. 20നും 30നും ഇടയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയ 12 പേരുണ്ട്. 30നും 40നും ഇടയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയ 40 പേരുണ്ട്. 40നും 50നും ഇടയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയ 60 പേരുണ്ട്. 50നും 60നും ഇടയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയ 32 പേരുണ്ട്. 60നും 70നും മാർക്ക് കിട്ടിയ 20 പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസ് എടുത്തു. ഇതിനാണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാം, ഇതിനാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ലിമിറ്റ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തു. ലിമിറ്റ്സ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ 0, 10 4 ആണ്. അപ്പൊ 0 നിന്നും 10 നിന്നും draw lines, perpendicular lines corresponding to length 4 and അതിന്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാം. 10, 20, 8 ആണ്. 10 നിന്നും 20 നിന്നും 8 ഹൈറ്റില് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക, അത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ കിട്ടുന്ന ഡയഗ്രത്തിലാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറേ കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത്, ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് കുറവ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത്, അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്, സിമെട്രിക് ആണോ സ്ക്യൂഡ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടുന്നൊരു ഡയഗ്രാം. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് വൺ ഡാറ്റ CS1B ഓട്ടോക്ലെയിംസ്. CS1B ഓട്ടോക്ലെയിംസ് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് ഞാൻ സേവ് ആസ് ദിസ് PC ഡെസ്ക്ടോപ്പ് August 18, 3 എന്നായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത്. ഇത് CSV ഡാറ്റ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. Then I have to get that file. സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് കോപ്പി ചെയ്തു. My hist is equal to read.table. അഡ്രസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. എന്താ ഞാൻ പേരെടുത്ത് August 18, 3 അല്ലേ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, August 18, 3. ടൈപ്പ് എന്തായിരുന്നു? CSV, സെപ്പറേറ്റഡ് വാല്യൂസ്. CSV ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, അതിൽ ഹെഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പറയണം, കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല, ഹെഡർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ മൈ ഹിസ്റ്റ് not found. ഓക്കെ, എന്തോ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ട് നോക്കാം. അത് നല്ല തെറ്റ് വരും, നല്ലതാണ്. August 18, 3 എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തത് അല്ലേ? August 18, 3 എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു? August 18, 3 TXT ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ. Cannot open file.
Just a minute. Properties. CSU August underscore 18 underscore 3. C users HP desktop. C users, oh, read dot CSV. Okay. Yes. കാരണം ഒരു ടൈപ്പിൽ സേവ് ചെയ്ത് CSV ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റീഡ് ഡോട്ട് ടേബിൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. ഓക്കെ, ഇതൊരു ആക്ച്വൽ ഡാറ്റയാണ്. ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഡാറ്റ. അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൈ ഹിസ്റ്റ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകണം. ഹെഡ് മൈ ഹിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 6 റോ മാത്രം കാണിച്ചത്. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യമാണ്. ഹെഡ് മൈ ഹിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആ ഡാറ്റ ഫയലിന്റെ ആദ്യത്തെ 6 റോ മാത്രം കാണിച്ചത്. യെസ്, ഹെഡ്ലൈനും 6 റോയും. നമ്മൾ മൈ ഹിസ്റ്റ് നടത്തിയ കംപ്ലീറ്റ് 1417 റോയും കാണിച്ചത്. എത്ര റോ എത്ര കോളം ഉള്ളത്? ഡിം ഡയമെൻഷൻ. Dimension my hist. Dimension my hist will give you number of rows and number of columns. 1417 5 എന്ന് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമാണ് കാണുന്നത് എന്താണ്? ഹെഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ടെയിൽ. ടെയിൽ മൈ ഹിസ്റ്റ്. ടെയിൽ മൈ ഹിസ്റ്റ് അവസാനത്തെ 6 റോ കാണിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് ശരിയാണോ, ഹെഡ്ലൈൻ കൊടുത്ത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കാണിത്. അവസാനത്തെ 6 റോ കാണിച്ചത് 1517 ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, മലയാളം അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഇന്ന്? എനിബഡി നോട്ട് നോയിങ് മലയാളം? Yes, sir. Please use English. Yeah, sure. You could have told me, my dear. Thank you, sir. From where I have to start? Sir, no problem, sir. You can continue. Thank you very much. Suppose you want to know only the first 10 rows. What is to be done? Name of the file, square bracket 1 to 10. 1 to 10, comma means what? All the columns. If you want all the columns, you just put a comma, that's all. You will get first 10 rows. Suppose you want to see whether some mistakes are in 31st row to 43rd row. 43rd row. (31st row to 43rd). That is, you can see. This is how we take a subset of the table to check whether some problems are there in our data. Suppose you want to see only the first 3 columns. What is to be done? My hist 31 to 43, C bracket 1, 2, 3. There are 5 columns. It will give you only the 3 columns. Only the 3 columns. Suppose you don't want to see 2 and 3. Minus means what? Delete something. Plus means what? Adding something. Now you will get only 1, 4, 5. 1, 4, 5. 1, 4, 5. Okay. These are the 5 columns. State, class, gender, age, paid are 5 columns. 2 and 3, class and gender are the second and third column. That is not coming here. Okay. These are the extraction. Actually, all these things are needed. Suppose our data file is a very big data file, and suppose we want to do only some problem with only certain data and certain rows and columns, you can extract that out. Histogram HIST will do.
HIST paid. What is paid here? Paid is this variable is paid. This variable is paid. Okay, HIST paid. HIST paid. Paid note. This is a problem of. Now, my dear students, you attach. You please attach your attention here. Paid is not found. That happened because my history is not attached. Because he has searched for paid the variable. Yeah, now you are getting histogram. Now you are getting histogram. Here also you can make all the possibilities. Okay, color is equal to. Hello, the students, please tell me whether it is clear the purpose of attach. Yes, clear, sir. Yeah, Yes, very sir. good, very good. If you want color purple, let us change the color. You are getting purple. If you are not happy with the purple, you can do magenta. I don't know whether the spelling is correct or not. No problem. He will give an error message. The color magenta is not seen. That's all. Yeah. You can change the color. You can change. Now, from this diagram itself, you can see that it is a positively skewed distribution. Positively skewed distribution. That is, more frequencies are there for small values and small frequencies are there for higher values. Therefore, the distribution is not symmetric. Okay, etc. Suppose you want more breaks. Here, these are the breaks, no? You can give breaks is equal to 20. It will give you 20 breaks. Yeah, it is fixed. All these things are. Okay. Now, if you want a relative frequency, you can write frequency is equal to false. Frequency is equal to false. Now you see here, what is this 800? In this class, this much number of observations are there. Now you can change that also. First, I will teach you that one. Y limit. Y limit is 0 to 900. Y limit is equal to C bracket 0 to 900. 900. Now you can see, you keep this one in your mind. You keep this in your mind. Okay. Oh, that is not coming. Okay. It is already fixed, I think. I don't know. Yeah, 0 to 1000. Now you can see this one is somewhere here. This is a number of observations. Suppose you want relative frequency. What is relative frequency? Frequency in a class divided by total frequency. That is actually classical definition of probability. Number of observations, favorable cases divided by total number of cases. Therefore, frequency is equal to false. Frequency is equal to false. Then maximum value will be 1. Correct? Maximum value will be 1. Yeah. 0.00, 0.004, etc. Now, here also you can change the Y limit. You can put anywhere, no problem. Y limit 0, 0.00012. Therefore, I shall put 0.00014. 14. Yeah. Now, I think this is the time to wind up the session because some other program is there at 11:30. I have taken 3 minutes more. And if you have some doubts, you can ask me quickly now.
Hello? Yes, sir. Yes, sir. If you have some doubts, you please ask. And if you have some problems when you do things, you can send me mail. Surely you will get reply. Yesterday, some students asked me some questions, and yesterday itself I have replied to all the questions. Therefore, no problem. If Some no doubts students are there, ordered please. some students were telling after the class they prefer the class in the afternoon. No, I no don't problem. know. No problem. No problem. No All problem. of you, please suggest if you have any time change. But I suggest a morning session. Yes, Afternoon sir. after, because you are all staying in home, no? Yeah. Sometimes, underline the word sometimes, you may be taking more food. And after lunch, after a heavy lunch with the curd and that, etc., you may be feel sleepy. Okay? And I will be sleepy. That is a problem. Therefore, Okay, sir. Then we will no, stick to this time. I can manage. I can manage, but it is better. It is always better to learn something when we are fresh. Yes, sir. Yes, sir. I have no objection to take class at any time because now it is lockdown time and I don't have any other engagements. But if you have any specific problems, we can change the time. Otherwise, we will take in the morning. And I leave the ball to you, to your court. Okay, you can decide. The group can decide. The group can decide because we are doing all this exercise. We are doing all this exercise for the benefits of the students. Therefore, students should get the maximum benefits. Even at 8 p.m. I am ready. Even at 8 p.m., 8 to 10, we can take no problem. Because last month I was taking classes for Bombay students from 9 to 11, from 8:30 to 10:30, like that. Because they were all employees. Therefore, we arranged the class like that.